Let's talk about the use of the dative. The basic use of the dative, when it used without a preposition, is to indicate the indirect object. In other words, the direct object is a receiver. It involves the transfer of an object from one thing or person to another. For example, Саша дал книгу Ирине. The thing or person on the receiving end, Irina, is marked with the dative, and it's also recognized as the indirect object. And the direct object here is книга. All verbs denoting acts of transferring object from one party to another take the dative case. They are дать, дарить, купить, приносить, посылать. For example, я купил эти цветы Ольге. Дайте мне газету, пожалуйста. Он часто дарит цветы матери. The tricky thing about Russian is that you can sometimes have an indirect object without an obvious direct object. It happens with verbs such as помогать, платить, звонить. These verbs always involve the transfer of something to a receiver, even if that something is not explicitly named in the accusative case. For example, каждый месяц Алена платит хозяйке за квартиру. Она звонит подруге. Помогите мне, пожалуйста. Usually the missing direct object can be found in the meaning of the verb. For example, verbs of communication all involve the transfer of a signal to a receiver. The verb говорить, рассказывать, сказать, советовать, предлагать, отвечать, объяснять, сообщать, писать. Take the dative case. For example, Ольга советует Джону учить русский язык. Мы сказали ему это. Ирина предложила сок гостю. Олег пишет письмо Наташе. Иван рассказывает историю друзьям. Объясните нам правила. Сын сообщил родителям прекрасную новость.